Karibu tumpigie makofi Mheshimiwa Ichungwah. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Senator Aaron Cheruiyot. Mheshimiwa Archbishops wetu na Your Excellency our Deputy President na viongozi wote na Wakristo wenzangu, hamjambo. Archbishop, nitaanza na kuomba msamaha sababu nimechelewa na tigotoreka na tikwenda gucererwo ngutumetwo ni President na Deputy President kumarugamira kundu gwetagwo Moiben na Kisanana Baringo County, no ndira promise the Deputy President Ngai ateithia nego ka juhudi nigetha ndimukorerere, koguo ndahoya musamaha ni gucererwo na ona ni kumuikaria muno tondu ni muikarite muno na ndaigua gwatuika nie ngwetereirwo na tinie ngwetereirwo ni ateti ayo othe mekwendaga kwaria ithe to mekwaragia itare kuo riu matige kwegwatia nie tondu ni ngwirite Deputy President ndacererwo aheanire apologies, no Ngai ni mwega ni atukinyia hau na ndikwenda kuthie muno, no ni ndaigua maundu maria nyinyi magwetwo Archbishop. Example ya waset ati mundu ni arutaga wira wakinya kahinda ga kuinuka ugetekera kuinuka na ukahoera institution ire uratongoragia akorwo ni bururi uratongoria ni uguthie na mbere unyitanite na ihoya riakwa Archbishop, no toguo tukoretwo tukihoya ati ona kanitha uyu ni mugucokanirira munyitane hamwe ati rutugiuka ringi twina Archbishop na kanitha ciothe cie hamwe we kanitha umwe wa idi. Na toguo Mheshimiwa Aaron nauga kanitha uyu ni wa bata na ni wa goro tondu niguo watureheire wiyathi wa bururi uyu na wiyathi wa gatatu uria turarwaga wa economic liberation. Kanitha uyu otoria hagwetwo niguo rari mustari wa mbere uyu noguo kanitha twamenyaga Archbishop. Kana ni aria ngothe menderio guoya atia inyuĩ mutingĩenderio guoya tondu ona akinya handu ni mugaga yoka haria yokera niho mugumicokeria katigu andu aidi. Na riu nitwamenyaga ona riria mwahurirwo na tia gas twahurirwo na tia gas haha Keno nitwamenyire inyuĩ mutingĩcoka na thutha na macio mothe ni magucokeria Ngai ngatho ni undu wamo. No ta uguo kurerwo na ndaigua ndugu yetu Mheshimiwa Osoro akijaribu kutushauri sisi kama viongozi wa Mlima Kenya. Osoro, nataka nikuambie sisi wote kama viongozi wa Mlima Kenya, we are united, we are focused on the goal of finally liberating our people. Lakini ni mmoja tu, si watu wengi, ni mmoja ambaye alistaafu, ambaye hajaamini wale walichaguliwa walishinda uchaguzi. Na kanitha wa idi tondu muri andu akwaria mari na nie na Deputy President uria VVA murata wakwa gwetwo Moses Kuria niwe twiraga we no wakwa mubia ni ucoka ugathi ukerira ukauga ni wehia wakwa ni wehia wakwa. Ithuĩ na ithuĩ tugaga ni kwaria ma uria uria ri na ikio ndimiaragia ona rimwe twenderio guoya turendeirio guoya na thirikari andu maya na borithi na system na deep state na tukimera ithuĩ tiga Ngai uria uturaga muoyo tugwitigira tugetigira mundu wa thi. Ndio ndimera kainge nie ndetigirite o Ngai thitima no curu muhiu peke yake na ikio njugaga heanaga ndeto ire. Kwa hivyo ndugu yangu Osoro, jamini ati William Ruto ni rais. Kenya sisi wote tumeamini, sio watu wote hawajaamini huyu Rigathi Gachagua ndiye Deputy President of the Republic of Kenya. Sisi wote kama viongozi na kama wananchi tunajua, tuliwapigia kura na tunaamini ndio viongozi wetu. Yule mmoja mwenye sijui mnaogopa kutaja wa nini ni Uhuru Kenyatta peke yake
ndiye hajaamini, na yule kibaraka wake anaitwa mtu ya Azimio, anaitwa nani? Usio mtu wa kitendawili. Hao ndio hawajaamini ya kuwa rais wetu anaitwa William Samoei Ruto na deputy wake ni Rigathi Gachagua. And I won't take this opportunity tukiwa kanisani niulize rais aliyestaafu Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, tulikuheshimu miaka 10. We gave you the highest honor of serving this country as president. You served your time even when you meted the greatest aggression against us. William Ruto as your deputy president, ukamtesa, ukasumbua yeye. Huyu Rigathi Gachagua ukashika yeye, ukatoa yeye nguo mbele ya watoto wake eti ili tukupigie magoti tukuabudu. And we told you, our former president, we shall never come to a time when we shall worship you as a man. And we shall ever worship. Even after all that, William Ruto, Rigathi Gachagua, and all of us organized to sabotage, to undermine your leadership. We never organized to topple your government. We went back to our God and the people of Kenya and sold our agenda and our vision for a new Kenya to the people for us on the 9th of August 2022. That today a new special purpose vehicle for violence in the name of mobilizing a new Mungiki gathering, and we saw them on sijui kwa nini watu wanaogopa kutaja, na nitamtaja leo kanisani. In the Mount Kenya region. And you think government to use Mungiki as a special purpose vehicle for violence to now threaten government mnahubiri na mnaseceding because you now have a militia. We want to in their numbers and our sons. Please don't take the young after the 2007-2008 post-election violence. Young men kumbuka wakia huwezi taja kanisani. Biblia. Mwalimu akishika microphone anafundisha. Uhuru Kenyatta, whatever we did to you, do not take us back there. Tunakuomba kwa heshima, kama sio ya Mwenyezi Mungu. Nilisikia wakianza kuwatisha naibu wa rais. And we will secede.
Tunajua wakati wa maandamano walikasirika sana ya kuwa maandamano sasa wanatutisha ati wataleta na bunduki kwa nyumba waenda wakawatetee. Upanga, rais akapewa upanga ya kutumia kuhakikisha ya kuwa the law is applied without fear and without favor. Mambo ya finance bill ya kanitha inejo kanitha gutioragio ciuri Karongo ni ule mushara mwena gaceri ona rigijia na mushara ni na faith ekore iguru kore andu me mishara ara sasa wacheni hawa wabunge wote wameongea hapa, their basic pay basic na tisia ona mundu ungi mubunge omwe magana matandatu thie magana mugwanja meletewa. Inasema mtu ambaye ako na mshahara ya nusu milioni taxiwe na 35%, not 30%. Wa ushuru. Hiyo finance bill inasema mimi na hawa wako hapa tuko na mshahara tukatwe 3% ya housing levy ijenge manyumba hapa Thika. Hiyo manyumba wewe kama hauna mshahara, it is voluntary. Nobody is forcing you. If you are not on payroll, uchangie ile housing fund. Ukichanga upewe mortgage na 5%. Hawa wabunge wote nikiwemo tunalipa mortgage nikioma kwa maria haru kaige onanie to mortgage o mundu atinagio hakuhe ngiri magana mana. Mortgage ya mbunge wa Kenya interest ni 3%. Car grant ya milioni 7.5 ni free of charge, haina interest, ni pesa. Lakini leo tunawaambia hatutaki kutoa 3%, not 3% of my basic pay of 600,000 which would be 18,000. 2,500 is the maximum. Nitoe 2,500 na sio ushuru, serikali nitolee another 2,500, niwekewe 5,000 for 7 years nitakuwa na shilingi 420 plus interest itakuwa ikinizalia pesa. Kama niko na nyumba kama mimi sitaki kununua nyumba, hiyo pesa after 7 years naweza pewa nirudishiwe with interest. Wewe kama uko hapa kama askari county commander arudishiwe yake. Ona bishop na wagashokerio yake after 7 years ama before ukienda retire ama kwa bahati mbaya uage dunia, ile pesa yako inaingia kwa pension ukitaka ama urudishiwe pesa yako with interest. And you can also bequeath, unaweza pea mtoto wako hiyo pesa atumie kama deposit ya kulipa nyumba, kununua nyumba. But the president has told us it is beyond the houses. It is about job creation. Hapa Thika
kwa Mheshimiwa Alice Ng'ang'a na gavana wa Matangi, tukiweza kujenga nyumba 10,000, we will create a minimum of 80,000 jobs, direct jobs. Fundi, mtu wa mkono, architect, engineer, plumber, electrician, draftsman, hiyo watu yote, minimum 8 jobs per house. 10,000 jobs will mean translate to 80,000 jobs in Thika. Indirect jobs, mama mwenye hana ajira aruge shafashi yake, urioge aruge getheri, urioge gacuru, urioge cai na idathi na ngima, athiendie hau mwako-ini. Ndio tiakira pesa mfukoni. Na sisi tulikuja kwa campaign tukawaambia pesa mfuko. Na ukisoma manifesto yetu yenye Rigiji na William Ruto walituuzia tukizungu, na tulisimama hapa nje ya stadium tukaambia we shall create jobs, na tulisema we jobs by using the housing model that we are proposing now and using manufacturing. A shadow of what it was then. The way to bring back Thika to back is by encouraging the growth of this housing that will in a way also encourage the growth of industry. Kama ni watu ya simiti, watu ya chuma, hizo industry zote will create more jobs. Lakini wenye wanatuambia sasa tusilipe ushuru ni akina Kimani Ichungwah, akina Raila ODINGA, akina Kioni. Lakini mimi nasema tukatwe hiyo 3%. Mimi ningetoa hata 18,000 and I will offer to even pay beyond the 2,500, because if that is what will save our youth, waache kutumiwa kuingizwa kwa mambo kama ya Mungiki. As leaders we must take responsibility and make the hard decisions. And Your Excellency, in closing, I want to encourage you, be encouraged together with our President to make all the hard decisions so that we rescue the next generation of this country, so that our youth will no longer be misused in gangs and sects like Mungiki na ile mambo mnaona ikitokea huko Shakahola. Na nataka nikubaliana na Mheshimiwa Kagushia, Your Excellency, tumesema hata huko tumetoka Baringo na Uasin Gishu. The last handshake regime, close to 600 Kenyans disappeared mysteriously. A number of them, about 200 of them, their bodies were being fished from River Yala, River Tana, wengine mili ilikuwa na tupo Abadea, wengine Savo. And I asked Your Excellency, what coincidence is there that a government that had a national intelligence service and administration in every corner of this republic never got wind of Uyo Mackenzie slaughtering people and burying them in Shakahola? There could be a chance, and we want the CES Interior and DCI, to investigate whether there is a correlation between the Shakahola massacre and the extrajudicial killings that were perpetuated during the handshake regime. Inawezekana ile serikali walitumia maybe Mackenzie kuwasaidia kuficha mili ya wale walikuwa na ua kupitia kwa DCI Kinoti. I am not saying it is that way, but it is a possibility. Nikigege getoma ate thirikari miaka hakuhe 8 ndiamenyaga andu makiria magana makiuragwo na magithikagwo. No thirikari yo ekorirwo, it was part and parcel of that massacre. Gyo turauga na ona makiinaina makigeria gukiria Mungiki. And I have said it before without fear of contradiction. Uhuru Kenyatta knows the buck stopped at his desk as commander-in-chief. Extrajudicial killings were perpetuated under Uhuru Kenyatta in this country. And that is his fear. He doesn't want us to investigate corruption cases from Telkom. He never wants us to get into state capture. He does not want this government to get into extrajudicial killings. That is why him and Raila ODINGA imagine that they can blackmail government to stop government from operating. And that's why, Your Excellency, I want to encourage you and the President, do not fear
the people of Kenya are solidly behind you to make sure that you restore our country to be a country where every Kenyan lives with dignity and every Kenyan feels safe in their country. Ya mwisho, mugiona Uhuru Kenyatta, mumwambie mimi Sikuogopi, aache kuchoka akinitumia Mungiki. Alikuwa na polisi na jeshi, hatukumuogopa, hatutakuogopa sababu ya Mungiki. Uhuru Kenyatta, hatutakuogopa because you have recruited Raila ODINGA to help you with violence to try and blackmail government. Sorry Bishop, remonethi agahiokerwo no nderio muhonoku kanitha-ini wa BVA member number 39 district ya Ikambura. Tondu ngukite ni undu waku Bishop, sorry muno ni gukiria na ni ngukiruta na nie ndaigua ni cia guthie Dubai. Na Bishop tukuhoere Ngai ati wira uria ukoretwo ukiruta kanitha uyu ni uguthie na mbere na kuruta ona utegutongoria kanitha ni gitio kiria andu a kanitha uyu marakuheire no uguthie na mbere na kuruta wa kunyitithania andu aya na kuhoera aria watiga utongoria-ini wa kanitha uyu bishops atungatiri aitu othe ona kuhoera bururi witu na kuhoera atongoria aitu na macio maingi mwathani akurathime. Thank you. Ngirigana rimwe. Na gitio niwega kuhoera atongoria ni thengio Ngai ni undu ona wa kumahetha cia rugendo gukinya na riu ona gucoka kurathimithia mundu wa Ngai ona cio riu moka thutha marokera marathimithwo riu ona guthie na mbere thiini wa ritwa ria ithe witu ya mundu ya Thank you. Kwa heshima sasa nimjulishe PS wetu ambaye